Is this a pie chart? Or is it a pyramid? Sky அவ்வளோ பர்சன்ட், சனி சைடு இவ்வளோ பர்சன்ட், ஷேடி சைட் இவ்வளோ பர்சன்ட். சுவாரஸ்யமாக இருக்குல்ல? டேட்டா விஷுவலைசேஷன் யூஸிங் டயக்ராமிங். ஒரு கரியர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து அதை பார்க்க போகிறோம். ஷால் வி கெட் ஸ்டார்டட்? வணக்கம். 477 is about diagramming, but from a career perspective. எதுக்கு இதை நான் சூஸ் பண்ணினேன் அப்படின்னா, ஐ வாஸ் லுக்கிங் அட் திஸ் புக். முன்னாடியே இந்த புத்தகத்தை பார்த்துருக்கோம். ஹவு டு மேக் சென்ஸ் ஆஃப் எனி மெஸ். ஆபி கவர்ட் அப்படிங்கிறவங்க எழுதின புத்தகம். ஷி கால்ஸ் ஹர் செல்ஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கிடெக்ட், ஆபி த ஐஏ. இவங்க எழுதின இந்த புத்தகத்தில் ஷீ டாக்ஸ் அபவுட் ஹவு crucial and critical a role information plays in our lives. நம்ம வாழ்க்கையில் probably like 60-70 decisions we take every day based on information gathered. 54% of the stuff we see carry additional information that they try to convey to us. அப்படின்லாம் நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. And she says two things that really kind of made me feel so bad about the world we live in. ஒன்று சொல்கிறாங்க, even if you are trying to make sense of the mess around you, if you are trying to bring clarity, simplicity, uniformity, some kind of order in the chaos around you, remember, you will be making more chaos in the rest of it. ஒரு விஷயத்தை சுத்தம் பண்ணினேன்னா அது விஷயம் இல்லாத சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ரா அசிங்கம் ஆகத்தான் ஆகும் அப்படிங்கிறார். Quite disappointing. The second thing she says is about information architects and about the importance of diagramming. She says, research has proven, anecdotal research, that everybody agrees with the person who has the marker. ஒரு மீட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு. அந்த மீட்டிங்கில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து மார்க்கர் எடுத்துக்கிட்டு ஒயிட் போர்டு கிட்ட போய் அப்படிம்பாங்க பாருங்க. That swings the vote, it seems. She can diagram. Probably she has understood it. Let us follow her. அப்படின்னு போவாங்க. So the art of diagramming, the science of diagramming is so important. The happy thing about it is there are only a handful of diagramming types. ஒரு 10 விதங்கள் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீட்சா ஆர்டரிங் சிஸ்டம், டெலிவரி சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்களேன். அந்த பீட்சா உலகத்தில் 10 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டயக்ராம்ஸ், எவ்ரிதிங் கேன் பி கவர்ட் அமாங் தோஸ் டயக்ராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பீட்சா டயக்ராமை பார்க்கலாம். பட் அதை தாண்டி செல்ஃப், ஜாப், கரியர், காலிங், வொகேஷன், அந்த கண்ணோட்டத்திலிருந்து அந்த டயக்ராமிங் டைப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? This is the block diagram. Pizza, thin crust, thick crust, toppings. பட் இதையே ஒரு கரியர் கண்ணோட்டத்திலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, the big picture is your career. But are you going to work as an employee or as an entrepreneur? Are you your own boss or are you going to work for a boss? What are the perks
You can't have them all, just like in the pizza. You'll have to pick and choose. And you actually pay. For every perk that is paid to you, you pay. And inniki post-COVID world, you can work from home, you can work from your office, you can even work on site. Except that it's neither here nor there. உங்க கம்பெனி, உங்க ஆஃபீஸ், உங்க கல்ச்சர் அப்படின்னு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகிடும். வெட், சாகி, ஓல்டு பிட்ஸா மாதிரி. That is the block diagram. The flow diagram is the if, else, yes, no branching structure. ஒரு பிட்ஸா ஆர்டரிங் ஆன்லைன் சுச்சுவேஷனில் கூட ஒரு ஃப்ளோ டயக்ராமை பார்க்கலாம். கரியர் சாய்ஸஸ்லேயும் ஃப்ளோ டயக்ராமை பார்க்கலாம். டேக் திஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். உனக்கு அது பிடிக்குமா? உனக்கு டூடில் பண்ண பிடிக்குமா? நீ பெர்சுவேசிவ் டைப்பா? எல்லாத்துக்கும் கேள்வி கேட்குற டைப்பா? ஆர் யூ குட் வித் நம்பர்ஸ்? Do you enjoy storytelling? These are all questions you can answer yes, no. And probably at the end, you might arrive at, I think teacher is my vocation. Or digital marketing would be a great place for me to settle in. ஆனால் கேட்க நல்லா இருக்கு, but in real life, a career map like this won't really do any good. நிறைய நேரத்தில், very often, you just have to get started on a job before you start planning a career. You need to be focused on what can I do rather than what can I do well in. முதல்ல get the ball rolling, get into a learning mode, and then அந்த vantage point, ஒரு புது இடத்துல போய் நிப்பீங்க பாருங்க, அது பிடிக்குதோ இல்லையோ, அது சம்பளம் நல்லா தருதோ இல்லையோ, that higher vantage point that you stand in will open up new vistas for you. நீங்க இருக்கிற ஆரம்ப நிலையில் நின்றுக்கிட்டு this is for me, this is not for me அப்படின்னு சொல்கிறது, probably it is silly and foolish. That's the flow chart, but beware. This is the Gantt chart. Project manage பண்ணுறவங்க, time based tracking பண்ணுறவங்க எல்லாரும் they will be accustomed to this. இந்த pizza ordering ஸ்டோரியிலே பார்த்தீங்கன்னா கூட இங்கே இருக்குது, ஐ எம் ஹங்க்ரி, ஐ எம் ஸ்டார்விங், ஐ ஹவ் ஆர்டர்ட் பிட்ஸா, ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் டெலிவரி அப்படிங்கிற அந்த ட்ரெயின் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். In the career perspective also, you can have a Gantt chart. என்ன? You need to be focused on 4 important aspects of the Gantt chart. அந்த 4 aspects என்ன அப்படின்னா, ஒரு விஷயம் முடிந்தால்தான் இன்னொன்று ஆரம்பிக்கும். You have to finish to start. அப்படின்னு சில விஷயங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கலாம். You have to finish some particular course before you can start a particular career. In some cases, you will have to start something so that you can finish the other thing. இதை ஆரம்பித்து வச்சிரு, அப்போ தான் அது முடிஞ்சதா கருதுவாங்க. And of course, you will have to finish something to finish something else. You have to start something to start something else. இந்த 4 dependencies இருக்கு பாருங்க. For example, this case is simultaneous starting. This case is simultaneous ending. The third case is நீ முடியும் போது நான் ஆரம்பிக்கிறேன். And of course, I have no dependencies. நீ பாட்டுக்கு அதை பண்ணு, நான் பாட்டுக்கு இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னும் ஒரு கேஸ் இருக்கு. In life,
if you can manage your priorities based on these dependencies, இந்த டிபெண்டன்சிஸை நீங்கள் கிளியராக பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு if you can manage, if you can identify the to-dos in your life with the corresponding dependencies on the other to-dos, you will be a great manager. This is the quadrant diagram. எப்போவுமே அப்படி ஒரு 2 லைனை போட்டு அங்கே இங்கேம்பாங்க, விதவிதமாக சொல்லுவாங்க. Any management consultant, they will have to talk to you about the 4 quadrants. We have even heard of that. Urgent, important, not urgent, not important. இது பிட்ஸா உலகத்தில். நம்ம கரியர் உலகத்தில் I'll show you a quadrant. Take these 2 for example. இந்த x-axisல டாஸ்க் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னால் முடியாது, என்னால் முடியும். அதே மாதிரி அந்த y-axisல ரிலேஷன்ஷிப் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. முடிஞ்சால் கூட எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. புரிஞ்சுதா those 4 quadrants? Management style when working with people of these 4 types அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக people have proposed theories. They call it with these 4 terms. அவங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு அது தெரியவும் தெரியாது வேலையை பண்ண அப்படின்னா you have to do selling. You'll have to tell them how to do it. You'll have to tell them why they have to do it. That is selling. Then you come to participating. They know how to do it, but they are not willing. நீ என்ன பண்ணுவ? You roll up your sleeves. Come, நானும் தள்ளுறேன், நீயும் தள்ளு. Let's do it together. That it is participating. The third type of management is telling. They are not able to do it, but they are surely willing. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டா போரும், they will get it done. That is telling. So you got selling, participating, telling. The 4th type, that golden type, that employee every team manager wants, is the kind of person who knows how to do something, who wants to do that thing, that willingness ஓட இருக்கிற capable person. அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டியது is just delegate it to them. ஒப்படைச்சு sit back and watch them perform miracles for you. Quadrant diagram. This is the Venn diagram. Whenever you see 2 circles, 3 circles overlapping, it's a Venn diagram. மூவியும் பார்க்கணும், பிட்ஸாவும் இருக்குன்னா யூஸ்வலாக அது ஃப்ரைடே நைட் அட் ஹோமாக இருக்கும். அப்படிங்கிற ஒரு வே டு ரெப்ரசன்ட் ஓவர்லாப்பிங். நம்ம இக்கிகாய் பார்த்துருக்கோம். யூ லவ் இட், யூ ஆர் பெய்ட் ஃபார் இட், த வேர்ல்ட் நீட்ஸ் இட், யூ ஆர் கிரேட் அட் இட். இது நாளும் சந்திக்கிற அந்த ஸ்வீட் ஸ்பாட் அப்படின்னு ஒரு கோட்டிடியன்லேயே பார்த்துருக்கோம். ரியாலிட்டி கொஞ்சம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்களேன், what you expect, what ends up happening, the overlap is very little. And the happiness equation அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, what is happiness? Reality minus expectations. எதிர்பார்க்காத ஒரு ஜாப், எதிர்பார்ப்போடு நீ போகிறதுனால தான் அந்த ஜாப் ரொம்ப நல்ல ஜாபாக இருந்தாலும் you come home not too thrilled. When you can keep that expectation low, everything that happens is happiness giving to you. Think about it. This is a swim lane diagram. Swim laneங்கிறது ஒரு டாஸ்க். அந்த டாஸ்க் பீட்சா டெலிவரி அப்படின்னே வச்சுக்கோங்களேன். How does it go? பீட்சா ஈட்டர் ஒருத்தர் இருக்கார், கஸ்டமர் சர்வீஸ்க்கு போகிறது, அங்கேருந்து கஸ்டமர் சர்வீஸே ஹேண்டில் பண்ணுறது,
திருப்பி it comes down to the pizza eater. There are various swimming lanes and sometimes parallelaக வேலை இந்த பக்கமும் நடந்துகிட்டு இருக்கும். இந்த பக்கம் வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் போது இந்த பக்கம் பீட்சா ஆர்டர் ப்ராசஸ் ஆகிட்டுருக்கும், கிச்சன் போயிட்டுருக்கும், டிரைவர் ரெடி ஆகிட்டுருப்பார். That's the swim lane. From a career perspective, this is how I would see it. Swim lane, we all do work. There is the task at hand. So yes, we do the work. But is that all we do day to day? Sorry. You have to understand others. ஒரு டீமில் இருக்கீங்க, ஒருத்தர் ஏதோ சொல்கிறாரு, அதை புரிஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, you have to explain to the other person. நீங்கள் உங்கள் வேலையை பண்ணால் போராது, நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, ஏன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, ஏன் அதை பண்ணலை, you'll have to explain to others. That's the thing about working in a team, being part of an organization. The sum is greater than the parts. அப்படின்னு வரணும்னா you need to do this. And of course, you need to balance because there is a team back home. The wife, the husband, the child, the parents. அது மட்டுமா, இன்னும் ரெண்டு இருக்கு. You need to upgrade yourself in a career. ப்ரமோஷன் வாங்க, ஹைக்கும் வாங்க, ஆன்சைட்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க, ரோல் மாற்றிக்க ஆசைப்படுவாங்க. That's a very important requirement. And மறந்துடக்கூடாது, லேர்னிங், செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். So every day there is a swim lane scenario happening inside you. You got to juggle 6 balls all the time. I empathize with you. The hierarchy diagram is who reports to whom, who's the boss of whom. We all know that. So even in a company, any organization, there is that member, team leader, all the way up the leadership chart. ஒரே விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேங்க, ஏற ஆசைப்படுறது தப்பு இல்லை. ஆனால் இந்த பீட்டர் பிரின்சிபல்னு ஒன்று இருக்குது. The Peter Principle states that every employee continues to be promoted until they reach their level of incompetence. அவர்களால் இதை சரிவரச் செய்ய முடியாது என்ற ஒரு பதவியை அவர்கள் அடையும் வரை they will be promoted. லாஜிக்காக யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா that's true. Because you will continue to be promoted if you keep doing good work. The promotion stops when you stop doing good work, when you don't know how to do that work. And where are you? You're stuck somewhere up there. Incompetent managers அப்படின்னு ஒரு காமன் ஃப்ரேஸ் நிறைய பேர் உபயோகிப்பாங்களே, அது இந்த பீட்டர் தலைவலினால் வருது. 1960லேயே சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர். Which is why some companies, even my favorite companies, 4-letter companies, allow people to downgrade themselves or to move as individual independent contributors. எனக்கு management of people வரலப்பா. I would rather pursue a deep domain vertically, narrowly. அந்த மாதிரி உங்கள் ஆர்கனைசேஷன்லேயும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு கேட்டு பாருங்கள். You can escape the Peter Principle. This is the mind map. Bubbles, organic, floating around, one splitting into smaller bubbles, some clumping together. நம்ம மைண்ட் மாதிரியே. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர். பிகாஸ் லெட்ஸ் அஸ்யூம் யூ வாண்ட் டு பிளான் யுவர் கரியர். அப்படியே போடுறீங்க லைஃப் ஸ்டைல்லேருந்து அப்படியே பிரான்ச் ஆகும். அப்புறம் அப்படியே அந்த பக்கம் போகிறீங்க, ஒர்க், பிளான் அப்படின்னு போட்டுகிட்டே போகிறீங்க. யூ டோன்ட் திங்க் சீக்வென்ஷியலி, யூ திங்க் randomly. So you can't do a list. You'll have to start branching out like this. And then you continue thinking. Career plan, strengthனா skills இருக்கா, socialization ability இருக்கா, அப்படி பார்த்துட்டே போகிறீங்க. And then suddenly you realize that one of your strengths is motivation. So you add that motivation in between. And the in-between ability இருக்கு பாருங்க, that is what is unique
about the mind map. Learn this skill. டோனி பூசான் அப்படிங்கிறவர் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார், வீடியோஸ் இருக்குது, டியூட்டோரியல்ஸ் இருக்குது, சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் இருக்குது. மைண்ட் மேப்பிங். திஸ் இஸ் அ ஸ்கீமேட்டிக். ஒரு விஷயத்தை அப்ட்ராக்டாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது, பர்டிகுலர்லி ப்ளோன் அப் லேயர்ஸாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது. இதை பார்த்த உடனே ஒரு கரியர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து வாட் இஸ் த ஸ்கீமேட்டிக், வாட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீமேட்டிக் அப்படின்னு யோசித்த போது எனக்கு முதல்ல ஞாபகம் வந்தது இதுதான். ஸ்டார்டிங் வித் வாய். வாட் த வேர்ல்ட் சீஸ், வாட் த கஸ்டமர் சீஸ் இஸ் ப்ராபப்ளி த வாட், த திங் யூ செல். பட் ஹவ் யூ மேக் தட் திங் யூ செல், why you make that thing you sell, and the why, that is the most important. That is the layers peeled off raw version of you. That is what sets you apart, and that is why eventually people will become loyal customers of your brand, loyal followers of you as a person. Schematic, blowing up into layers, getting down to the core. This is the journey map. ஒரு கஸ்டமர் ஜேர்னி. பீட்ஸா கதையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா, வெளியில் இருக்கான், வீட்டில் இருக்கான், பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கான். அவன் வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் ஹோம். ஹீ ஃபைண்ட்ஸ் அ பீட்ஸா பிளேஸ், ஹீ ஆர்டர்ஸ், பஸ்ஸுக்கு போகிறான், வீட்டுக்கு போகிறான், வீட்டில் கதவை திறக்கிறான், வீட்டுக்கு போகிறான். யூ see that? Up, down. It's the same person. But where is that person? In what state he is in? Time moving from left to right is called the journey map. Customer journey அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக உங்களுக்கு தரேன். உங்கள் கரியரையே you can map as a customer journey. You are the customer. Life is what happens to you. Sometimes you are morose, unhappy. Sometimes you are neutral. Sometimes you are thrilled, elated. You start an academic journey. You hop onto a job. Probably you hop jobs. Probably you go back to academia. And then you climb your career path. Draw your own journey map and send it to me. Coming to the closing thought, இவர் பேர் சிட்னி ஹாரிஸ். இவர் சொன்னாராம், இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் ரெண்டு இருக்குப்பா. நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறோம், ஒன்று இன்னொன்னோட இன்டர்சேஞ்சபிளாக யூஸ் பண்ணுறோம். தப்பு. பிகாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் த கிவிங் அவுட், அப்படியே மழை மாதிரி பெய்யறது. கம்யூனிகேஷன் இஸ் கெட்டிங் த்ரூ. ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுறோமே, சேமிக்கிறோமே, உள்ள இறங்குதே, அதுதான் கம்யூனிகேஷன். ஸோ ஆர் யூ இன்ஃபார்மிங் ஆர் ஆர் யூ கம்யூனிகேட்டிங்? That is the question we all need to ask, and those diagrams hopefully help you with it. Thank you. சீக்கிரமே சந்திப்போம். If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.